Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Ladies and gentlemen, we are live. That was just, a solo local hymn in a morning like this one that is cold and a bit cloudy right here in Kansanga where we are live from. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Today is the 19th day of August 2021. We are here to serve Ugandans as a promise we made. Every day we break at dawn having a conversation with Ugandans. And today it is always a happy day because it's an in-house Thursday. On the in-house Thursday, you get to look at the glamorous Teddy Senjo with the fashion tips. Then I don't know if Rogers is also glamorous, but we also watch Rogers Turiahawe, yes, on the environmental tips as well. We come here and we give you a lot of in-depth information, and it is the in-house Thursday. Strictly, we as the presenters, we are here to serve you Ugandans. Ladies and gentlemen, today we have a couple of stories that have been trending all over the social media, but even some that have happened before. Zambia is where we are going to really base from on today's discussion. We talk the
rise of Hakainde Hichilema, the president right now, the president-elect, that's how they like to call them, president-elect of Zambia. I was seeing a picture or a photograph of Mr. Edgar Lungu, the ex-president of Zambia, and as well as Mr. Hakainde Hichilema plus Mr. Jakaya Kikwete. It was just a really, really beautiful picture. Looking at all of them, three presidents smiling and laughing, it brought me some ideas and memories, and I'm like, hey, when shall we have such a platform where a president has been won, in fact an incumbent president, and he concedes defeat and he is decent enough to sit at the same panel with the president-elect, and they're smiling and they're talking, and you feel like, yes, now this is the democracy that will take Uganda and Africa forward. Ladies and gentlemen, my name is Karuhanga Edgar Mathew, and I'm here to serve you yet again on this interesting edition of The Mighty Drive. We are proudly powered by Nita Jewelry, so if you want any accessories or merchandise, necklaces, earrings, and that and more, we are here, Nita Jewelry. You can just log on to her social media handles at Nita Jewelry on Facebook, and Nita Jewelry on Instagram, at Nita Jewelry on Twitter, and Nita Jewelry on Snapchat, yeah, I think. So ladies and gentlemen, just log on to Nita Jewelry. She can give you any customized and handmade necklace for yourself. Ladies and gentlemen, it's time to delve into the news that has been happening all over the country. We don't have a lot of news, by the way. Uganda these days has not been really, being high and happy or making news. The only news that we have mostly in this country is more of the Afghans that are going to be, that are already in the country. These people are seeking refuge and asylum from what is happening in Afghanistan. Yesterday we told you what has been happening on that part of the world. Afghanistan has been having a lot of power changes. Remember, the Taliban took power after, in fact, before the Americans were able to finish their troops from this country. Remember, these particular lads had, the America had really speculated and projected that the Taliban would take power only after America has left Afghanistan, and after like 3 months. But these gentlemen have been able to take power 3 weeks prior to the total eviction of the Americans in this particular area. Ladies and gentlemen, mwasuze mutia katuyingeko mulimi lwaffe olwa bulijjo Oluganda twogereko mbozi ya Zambia. Tugendeko mu ggwanga erya Zambia. Twalabyewo power change oba okukyukakyuka mu government mu ggwanga lino erya Zambia. Eyaleese rise of omwami gwe tubadde tetumanyi ennyo, naye by the way yaliko wano mu Uganda, ndooza abaliko mu meeting ya Uganda Young Democrats gye baakola UID, yali wa 2018. Omwami we bamuyitanga guest speaker yajja wano mu ggwanga erya Uganda, yali wali e Makerere, ne boogera nno ebintu byali byamaanyi. Abaana ba UID, UIDs, Uganda Young Democrats, bino be baana politicians boolaba wano aba opposition abasinga bonna bayitidde mu kisinde kino oba mu kibiina kino ekya Uganda Young Democrats. So twamulabako omwami Hakainde Hichilema okujjako yali leader of opposition mu ggwanga erya Zambia. So oluusi coverage ayinza okuba nga teyagifuna, naye yatuuka mu ggwanga yaliwo mu meeting eyo. So with that news, twaze okuwulira mwaka 2021 ng'omwami Hakainde Hichilema asobodde okubanga awangula wa president wa Zambia. Katusooke tuyiteko mu bulamu bw'omwami ono. Omwami ono bamuzaala, he was born on the June 4th, 1962. Uganda yali efuna obwetwaze mu ogwo omwaka 5 months after, I think 3 months after we saw Uganda getting independence on the 9th of October 1962. So omwami ono yali azaalibwa mu ogwo omwaka 1962 n'akula. He has been a prominent businessman in Zambia. Abadde musajja yasoma bachelors of economics wali ku University of Zambia. Abadde musajja musomi, musajja ali land, ate abadde musajja nga ne center abadde azina. He has been trading in business. Adda akola nnyo mu corporate entities. Yasobola okubanga yeeyongerayo n'akola masters mu Bungereza. I think that was the University of Birmingham. Mwe yasobola okubanga afuna masters ye eyahonaz era mu business administration. So olaba mbuno omusajja ono abadde amanyikiddwa nnyo mu Zambia okubanga yasoma ebitabo bye n'asoma economics and business. Ate n'azikolamu because he has had a couple of companies in Zambia z'abadde running. Companies azijja wansi n'azizimba n'azifuula kye ziri nga tezibadde zireeta omusimbi omungi oba omutete gw'ensimbi mu ggwanga lino oba mu treasury y'eggwanga lino erya Zambia. Bw'avaawo abantu ne balyoka bamugamba, omanyi Hakainde Hichilema
You look, you're a good leader, you're a good businessman, you have led the business world for a while. Why don't you venture into politics as well? Jukira omusajja ono agenda okumaliza bachelor's ye ndoza yali mu mwaka gwa 1986 twalaba omwami ono akaenda ekirema nga amaliza okusoma kwe. So olabira ddala mu 86 wano abasajja abaatera embunda be baali bawamba by then, abasajja abaali abayeekera by then, kati government eriko abasajja b'omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bakwata obuyinza. I think that was in January 26, 1986 twalabanga abawamba obuyinza. So omwami ono yali amaliza emisomo gye ng'atandika business world. Mugambi mu business world he has been a successful businessman in Zambia, and on that note ne bamugamba lwaki toyingira politics. So tulaba omwami ono ng'ayingira politics omwaka gwali 26 nga yesimbawo ku kaadi ey'ekibiina kye bayita United Party for National Development oba UPND, United Party for National Development. Omwami ono yagikwatira bendera by then in 1986. Akwata bendera eno yali yesimbyeko waliwo another election by then wetwalabira omusajja Anderson Mazoka we yali afudde, yali president w'eggwanga lino erya Zambia. So we yali afudde twalabanga omwami ono ajja yesimbawo n'omusajja gwe bayita Levi Mwanawasa. Ndoza bamanyi president yo yali president wa Zambia in 2006 yakwatira Zambia yabakwatira kye bayita ebendera oba main party yagikwatira bendera okubanga yesimbawo nga president. Era twalabanga by then omusajja ono bamukuba akalulu mu 26 ni omusajja akaenda ekirema. Levi Mwanawasa yamukuba akalulu. Levi Mwanawasa ali mwagala w'abangi mu ggwanga erya Zambia, naye unfortunately wayitawo omwaka gumu oba ebiri mu 28 omwami ono n'afa. President Mwanawasa Levi bw'afa era tulabanga omusajja by the way before nga tamnaba kufandoza nga tukyayogera kalulu ako, by then omusajja Kenneth Kaunda founding father wa Zambia ye yali aendosinze omwami akaenda ekirema abenga yesimbawo, naye oluusi ebintu tebitera kuvaayo nga obiplaninze, teyasobola kuba ng'awangula kalulu kano. Akomawo 28 ng'omwami amaze okufa nga Mwanawasa Levi amaze okufa. Bwafa ajja yetabe mu kalulu naye teyasobola era nako kukawangula mu 28 because abasajja ba Patriotic Front kino ekibiina ekyali ekya Levi Mwanawasa kyali yesimbiddeko kyaleeta omusajja gwe bayita Michael Sata. Michael Sata naye bambi yali musajja nga alina credible politics, so teyasobola kubanga awangula akalulu kano era bakamukuba nga kivaamu. By then tulabanga era omwami ono yayiye kye bayita obutapowa ye yali akiinamu degree. Akomawo then okubanga yesimbawo mu 2015 naye 2015 era omwami Edgar Lungu amukuba akalulu n'akawangula. In fact before that waliwo akalulu era keyesimba 2015 akalulu keyesimbawo mu 2011 yes 2011 era baddamu bakamukuba abasajja ba Patriotic Front. So jukira mu 26 ajja bamukuba akalulu, mu 28 wabeerawo by election nga Levi Mwanawasa amaze okufa era nako bakamukuba. Kati mu 2011 tulaba era nga yakomawo yesimbewo naye era bakamukuba omusajja yaliko Michael Sata 2011 akamukuba era. So wakamukuba omusajja ono talina kirala kyakkola, alina kusooka addeyo wadde teyakikkiriza, yagamba mbuno there was fraudulent activities in this election. Naye nga buli African country ogimanya abantu abasinga batera okuba nga beekwasa opposition nti akalulu bakabakubye oluusi nga bakababbye naye ng'oluusi baba bakabakubye mu mateeka. So 2011 balonda mu kulonda okwabangi neera baddamu bakamukuba omusajja Michael Sata. Akomawo mu 2015 jukira 2015 tulaba nga omwami Michael Sata afa. Zambia ebaddeko n'ebizibu by'abakulembeze. Kati akomawo mu 2015 yesimbawo ku omwami gwe bayita Edgar Lungu ne museeku wange abaddeko president naye era akamukuba. Naye by that time in 2015 teyakamukuba na margin ya waggulu nnyo, yamukuba n'obululu emitwalo 27,700 over 27,757 votes ze yamukubisa akalulu kano. So olabira ddala mbuno it was a marginal vote. I think otunulamu it was a 1.66% we yamuwangulira, omusajja yamuwangulira ku kaguwa Edgar Lungu nga wangula omusajja ono hakainde ekilema. 2016 baddamu kati akalulu kawamu jukira abasajja bayina aba Zambia
balonda naffe nti buli mwaka Uganda gwerondamu nabo gwe balonderamu nkyova okiraba mbuno balonda mu 2006 bayireni mujjukira Besigye yali yesimbawo ne baddamu ne balonda mu 2011 era Besigye yaliko n'omusajja Yoweri Kaguta Museveni n'akamukuba ne 2016 so tulonda wamu ne bana abasajja aba Zambia so 2016 bakola general elections mwami ono era baddamu bakamukuba Hakainde Hichilema bannange some people don't give up Hakainde Hichilema bakamukuba omulundi ogwali ogwokutaano ekyamulumira ddala ate nga bakamukuba omusajja Edgar Lungu akamukubisa just imagine ntono nnyo down the road mu 2017 omusajja ono bamusiba nga bamuteekako emisango egya treason oba okulya mu nsi y'olukwe nga obimanye ebya Africa omusango gwaguli unfounded naye because obadde yali agamba abantu beekunge beekalakaase nibamuteekako omusango guno ogw'okulya mu nsi y'olukwe bamusiba okumala emyezi gyali 4 ng'ali mu nkomyo bamufulumya because abantu baasaba ne bagamba na Edgar Lungu afulumya omukulembeze waffe so abasalawo bamufulumya after 4 months kyovola akireka ne support abadde na nnyingi ajjukira abasajja abamanyi politics omuntu okwasa vote ekisa era naye agenda kukola ekintu out of sentiment so walaba nga opposition bamusibye nnyo era ajja kamuweesa akalulu ajja kamuweesa bafujjo wemba nkyogera so tulabanga 2017 bamaze omusiba amala afulumayo mu nkomyo eyo gye baali bamusibidde obubi ennyo n'avaayo n'alyoka akomawo mu 2021 tulabye Hakainde Hichilema ng'ajja era nga yeesimbawo gwomuwadde omulundi gwe ogw'omukaaga nga yeesimbawo that was his 6th time running for president and successfully he won the election against incumbent Edgar Lungu. Edgar Lungu yasooka kwekalakasa nti nno seba akalulu kaalimu emivuyo egyali gyetowozeemu naye yamaze nakkiriza nti omanyi akalulu mazima bankubye akalulu mateeka so Edgar Lungu yakkiriza okuwaayo entebe agiwa omwami Hakainde Hichilema era musanyu eri abadde eringi nno abantu badde we wasoose okulaba president babiri abantu abeesimbyewo babiri nga batudde bali awo baseka n'okuseka Edgar Lungu yadde alina omwami Hakainde Hichilema nga sitting and they're actually laughing I think amawanga gonna aga Africa singa gatuuka ku political maturity ngeeyo okutuula ne opposition leader omuntu gwemwesimbyewo mu kalulu n'omanya nti tetukwatagana naye it's okay tuyinza obutakwatagana politically but our country comes first. Zambia comes before any other person so kyabaddewo omusajja yakkiriza defeat incumbent Edgar Lungu n'asobola okubanga yesonyiwa omwami ono gwe bayita Hakainde Hichilema. Congratulations to you Mr. Hakainde Hichilema, the leader or the president for the United Party for National Development. Be bagenda okubanga avuga enkasi eya Zambia paka 2026 otunaddamu okulaba akalulu kawamu mu ggwanga lino erya Zambia. Ndoza tuveeko awo tuddeko wano mu ggwanga erya Uganda. Court petitions ez'abakaba parliament zitandise nno okuwulirwa wetwogerera nga omukyala Salamu Musumba y'omusango yagugjeeyo ng'akakasa bannayuganda nti no lwaki aba bamalira obudde jukira omukyala ono Salamu Musumba yali yapetitioninze omukyala Rebecca alitwala Kadaage yaliko speaker w'eggwanga lina ate ye minister owa East African Affairs kati gwe tulina yamupetitioninga n'agamba akalulu nno kaali kyaleka kaalimu emivuyo oba okwezo oba fraudulent activities so omukyala Salamu Musumba y'omusango yagugjeego yali yawaabira ewa incumbent oba omukyala Rebecca alitwala Kadaga naye baloya bakadaga bagambye mbuno omusango gwali uncircumstantial wati gwalina evidence so because of this okubanga tegwalina evidence kyobola omukyala Salamu Musumba agugjeeyo naye bo basabye nti abenga abawa abaliyirira akawumbi kalamba akasente za Uganda 1 billion shillings mukubanga abamalide obudde ogenda mu kooti ebyo byonna ate kooti yo tennasalawo oba enakkiriza okusaba kw'abaloya ba mukyala Rebecca Kadwaga babenga basasuza omukyala Salamu Musumba akawumbi kalamba akasente banako n'okasaba nze simanyi kye tuba tugenda kukola kyeko oba ogenda kuntwala otunde buli kimu kye nnina wamba sisobola kuzisasula mawulire amalala era kyeyamaani Nyanzi naye yali yaloopa omwami Mohamed Nsereko naye Mohamed Nsereko yagambye ye ate takimanyi mbuno omwami ono kyeyamaani Nyanzi yali yamuwaabira mu kkooti naye omusango guno nze nzijukirako eddangayo gwali guwedde I remember gwali guwedde so tetumanyi lwaki baba bagukomera baali bagambye omwami kyeyamaani Nyanzi ono aliyirire omubaka wa Kampala Central aliyirire obuwumbi millions ziri obuzali ana oba 5 yes we shall find out more about that ndoza
kankomekereze awo amawulire tugenda kubanga tukoma ojuke no in-house Thursday nabagambye da. We have the glamorous Teddy Atenjo already on set, so she looks lovely, by the way. I think let's delve into the fashion tips of the day. Why are you looking at me like that? You look lovely. Why are you not sure of yourself? Can I not be sure? Yeah, you may not be sure, but the people are not sure about their look. No, I think by the time you look in the mirror and be like, okay, today I'm putting on this and this and the other, you're sure of how you look like. Yeah. In fact, since you're sure of how you look like, I'm sure of how you look like right now. You're donning on an African attire. Yeah. It's my first time seeing you looking this really? Lovely. Hey, so usually I don't look lovely. No, I'm saying this lovely. You look lovely, like but African, you mean? You know, you're so African, and you're looking like an African lady. Yeah, I'm a proud African, a Ugandan who is really, really proud. Good morning, Edgar. Good morning to you. you. I love your outfit, by the way. I love your brown this is my shoes normal with outfit. the black pants and then white shirt. Yeah, I love that you blended the colors. Thank you as always. So, Teddy Tenjo, take it away, my dear. All right. Good morning, beautiful people. Yes, it's Teddy Tenjo back here. Every day. Every day, buli muntu obeera olowooza fashion. Okay, it's morning, what am I putting on today? And yes. In-house Thursday, the mighty drive nyawabebaza nti babatawo this segment just kumanya nti tukole wano wanene wali. Yes, it is the glamorous Teddy Tenjo, like he calls me. Teddy Tenjo is my name, and I'm here to take you through the fashion tips, and I'm super excited. Yes, like Edgar told you earlier on, I'll use caning. Okay, I'm putting on an African attire, which is a two-piece at the top. That is one arm, and then a skirt, plus some high heels down there. Usually I remove out my shoes, but given the fact it's a skirt, I can't, Yeah, and my jewelry has been sponsored by Nita Jewelries. Oh my God, that girl is so talented. As remember our last series, last week, we looked at how she talks about how she makes her necklaces, how she makes her earrings, and it is just so powerful that a young girl can, think of something that can accessorize on someone's attire, and it is really exciting. Thank you very much, Nita Jewelries. We really appreciate on behalf of the mighty fashion tips. Yes. Here we go. The might fashion tips. Today is a chilly Thursday. It's kind of cold outside there. And advising you, whoever that is home, that as you're getting out, pick a blazer, a jacket, a throw-on, or a sweater, because it's pretty cold outside here. And yes, whatever you put on, make sure, is it the blazer that blends there? Is it the jacket? Anyway, it can be a jean jacket. It can be a normal jacket. Is it a sweater? Is it what? Is it a throw-on? So, gwali wakanga bali tunasimbula akawadde kaloboozo ko nga nkwadvising nti toleka nkuba kukuba oba mpe okufuuwa abamu kumwe mukozesa borders. Yeah, pick a sweater, pick a jacket, olabike ng'ogenda okola. And yes, did you know that you're beautifully and wonderfully made in God's image? Yes, I say that every time because I know beauty lies in the hands of the beholder. Someone may find Tenjo ugly. Nenga, there is that person who says, whoa, chick is hot like pepper. So I want to tell you all that you're beautifully and wonderfully made in God's image. And today, I wanted to look simple because guess what we're going to be talking about today? We are going to be talking about makeup. Yes, look at me. I don't know. In our comment section, tell us what you think. Do you think I made up or I didn't? And yes, before I enlighten whether I made up or I didn't, did you know that also men make up? Most of men hate makeup, but it was very interesting when I found out that, whoa, even these niggas make out. And I'm like, okay, when I say makeup, pardon me, I didn't say, I meant makeup. So these guys now are making up, but sometimes they tend not to hate makeup. They're like, mwala, smenga, bachuka, when they make up, let them blabber what they have to blabber. A girl that is out there, if you want to look beautiful, God said we should procreate. So, yadeoli mulungi. Add on some extra beauty. Yes, I'm beautiful, but then I had to add on some lip gloss that is colored. And that's why you see my lips look like this. And I'm just excited. So yes, a girl out there, wake up. It is mandatory for every girl to wear something like no mayanti. Okay, ngenda kola, but then I have to procreate. At least I have to procreate. How do I procreate on my face? Is it the eyebrow? I'm not good with it, so I didn't manage to do that. Is it the lipstick? Maybe grab some lipstick. Mukaininge ko like
oli ku papa take a lipstick or get a lip gloss, you know, because for what you know a little extra from the men. So about makeup. As I was doing my research, I happened to know that there is bridal makeup, casual makeup, formal makeup, and then that simple makeup. Simple. We shall start with the casual one. It's a Thursday. It would be not really. It wouldn't make sense me caning on that too much makeup, so I decided to do the casual makeup, whereby I got my lip gloss that is colored, and I colored my lips, and I got my my mascara. I happened to comb my eyelashes. They're not that long, so you can't see them properly. So I did my casual makeup just like that. And then here we are. Did you know that makeup moves hand in hand with the lips, the eyebrows, the eyeshadow, and the mascara? So look at yourself nga okubi eyebrow. How do you look nga eyebrow yo drawings? Yes, I'm going to ask my producer to give you those pictures of the eyebrows nga zili drawn, and then you compare which eyebrow would you want. Oba kati gwenga gwaliyo, which eyebrow would you want? Would you want your plain eyebrow? Personally, I don't have a legit eyebrow. Okalabo kanonya bulonya. You can't see it. So imagine I had drawn it. How beautiful would I look? I would look better than I look right now. So if you're out there and you're lady, by the way, it's easy to know makeup. There are tutorials as ku social media, against YouTube, and you know, you download stuff and you learn how to do that. I'm still caught up with a number of things. That's why I've not yet dived into that. But you know, they said do as I say, don't do as I do. So if I can't manage, you can go more extra. Eyebrow. So yes, eyebrow is key in makeup. And I want to also some makeup as moving around. I happened to talk to Saida Beauty, Imani, Laila makeup. The hardest thing on makeup is drawing that eyebrow. So however hard it is, persist, you get there. So yes, that aside, a woman, woba in a lipstick, you look exemplary. I'm not being offensive or something. I remember when I was a little younger, I never used to do a thing on myself, and they would tell me, it wasn't offensive or something, but I mean, you tend to look like a man because abalenzi, some of them, most times, they don't give it, you know, that attention. Work, school, whatever. But for a while, you know, you go an extra mile. How is my eyebrow? At least you touch it and make at least sure it is, you know, proper. And then nofuna oba kalip, at least lip gloss oba ulilanga that, you know, okay, sometimes lipstick can be irritating, but at least lip gloss kabela just so natural. So yes, funa lip gloss, funa lipstick, put on, wear that lipstick, at least semi-majo jibe on point. Yeah, the first kinds of tavine, at least your lips was very on point, chikuyamba in one or the other. So I'm going to ask my producer, I told her through the bridal makeup. Yes, brides, did you know that the makeup brides were quite different from Wabulijo? No wonder I could wonder, how come this girl is so extra on her wedding? Kumbe, the makeup is so different from the makeup we do. So yes, some of them do the natural looks, but guess what? Even the natural looks, but it's some. By the girls are meant to be extra. Yes, they are simple girls, but in their simplicity, they be extra in one or the other. So, girls, you're meant to be extra. Anyway, yes, as you've seen, the bridal makeup, a better extra, but it's a one-time thing. So let's go to the casual makeup. Example, I have casual makeup. Yes, usually people are lipstick, they wear the foundation they don't go ahead to do the contours, the bichi. Anyway, I'm going to get a tutorial of someone taking us through on how to do makeup and all that, if God willingly. So we've talked about the bridal makeup and then the casual makeup. Let's dive into the natural makeup, like natural looks makeup, or your makeup and ali magical. And I was told by the person that does makeup, she told me that it is very expensive to do natural looks, in a way that natural looks, when I say natural looks, like this is Teddy Tenjo, like you look like you, but it's a better version of you. Tobera this extra to plastic obera gwenyini nay that it takes a lot of makeup, like you have to apply a lot. If it's foundation, you apply a lot in a that you can even get a thing and just clip on some foundation. So yes, as you see the footage that is going around and you're seeing, you know, the natural look makeup, you know, you see the natural looks like omutuasigala yenga wali, but they work. And you know, if you can afford natural makeup, go for it. Yes, okay, let's go into makeup wabasajja. I asked a friend, do men make up? And he said, yeah, some of them, like the models,
And then I told him, you mean you don't, because it was a male, you mean you don't make up? He's like, at times I wear lip gloss. I remember sometime back, there's this musician, I won't mention the name, whom they used to say, yeah, I am lip gloss. We see our I won't say the name. Okay, we see Peter Sematimba, his lips are always on, on point. Like, anyone can get dehydrated. So, abalisajja, temwe kubira side. What about dehydrated? Funaka lip gloss. We emimwajo therapy. By the way, sometimes lip gloss or just mimwajo therapy. So wasajja ba models wanaye, and then ba models, ba actors. They make up, and these guys look beautiful. If you're to see in my footage, mulimu before and after. These guys by the look different. Nenga, you would think you'd be there crushing. Oh my God, the guy is cute. Nemo meeting a physical without makeup, you'd be like, what? Anyway, that has been all for today. And yes, togenda ku make up differently. Ne togenda njagala bakulage footage asemba or extra makeup or yeye. Abera, like, you go an extra mile. The eyelashes are there. Boss wange tabyagala eyelashes gazili tabyagala, but I want to tell him girls are meant to be extra. Yes. So ogenolaba, the contour, the anyway, it is a lot. I'm not very versed, but you're going to get someone who is well versed. Ajakwa tola through the makeup, the process and all that. So yes, a lady out there, like Nita Jewelry said, it is not right for you to move out of the house minus accessorizing yourself. Today I have my hooks by Nita Jewelries, my necklace, and then my the amulet, and then the watch. Yes, accessories are key. So besides that, makeup, like makeup. Rogers, did I look glamorous? Tell them. Anyway, let me give it to Rogers to take us forth. Rogers, you're welcome. Good morning. Good morning. Why are you laughing? Did you make up? By the narrow just Hannah Jack said there was someone making her up. I don't know. They made him up. I'm telling you, they made him up. Okay, a very good morning, first of all. First of all, my ladies, I don't want to meet you today and then tomorrow I meet something different. I was like, God, why? Girls are meant to be extra. I know, but and you find an artificial person. That's our point. And my boys, Peter Sematimba to take it. Yeah, process by process. You're welcome today. Thank you to Angel for the fashion tips. Now that was insightful. Well, I didn't know boys makeup until today. I am a little bit surprised, but the world we learn by day by day. My name again is Rogers Turiawe, and we are here today to talk about environment. And today I don't want to delve into so much about the specifics. I want to talk about, because it's a youth month, and I want to look at the theme for this year was transforming food systems, youth innovation for human and planetary health. And if I look at young people, and I think from about 10 years ago to now, and projectably like up to 2030, the young people have been at the forefront of innovations that have somehow, in one way or another, transformed the way we look at things, the way we do things. So this year, the theme was transforming food systems using innovation for human and planetary health. The idea was generally that success of such global effort will not be achieved without the meaningful participation of young people. As we go ahead and look at food systems transformation, and we look at the world as a whole and how better we can move on, have a safer environment, have a safer food, healthy food, we need the participation of young people. At the point right now, according to the UN, the youth between 15 and 24, because for them they measure it at that, which is different from Uganda. Ours, the constitution measures from 18 to I think 30 or 35, about there. So for them, they look at 15 to 24. And the world population, according to the United Nations, is 1.2 billion people. Now, the world has about 7 billion people, but only the people between 15 and 24 are 1.2 billion. Can you imagine? Those are only those people between 15 and 24. Now, if you go back, if you use, for example, the Ugandan context of 18 to 35, there would be approximately, I think, about 4 or 3 point something billion people. I'm not so sure, but it's there about. Now, if you have, for example, if you do
15 to 35, that's an extension using the Ugandan context, but an extension of from 18 to 15. That age range should be about 4 billion people rather. Now, if those are the youths we have in the world as a whole, how much are they contributing? Are they meaningfully participating in decisions that are putting us at the forefront, that are moving us from one step to another? Because as we move on, you know, with the land that's being degraded, with pandemics like COVID-19, with climate change crisis, how much are the youth contributing? But more often, we see and we agree globally that young people have been always sidelined. We always say, the governments and the leaders all say that young people are not experienced enough, they don't have enough skills. But then we don't get skills out of the blue. We get skills out of being involved in things like those. So that at the time, because believe it or not, the young people, the other generation, those who are leaders now, will phase out with time, they'll move out. And guess what will happen? If we get to the spaces where we have to make decisions and we are not informed, we are not skilled. So being involved from the ground up would be a good addition. It's a good preparation so that when we are there, we know what to do. Now, if I may also refer to the United Nations, they say that the economic impact of COVID-19 is set to make the job market more challenging for youth. The International Labour Organization reports that in the first quarter of 2020, about 5.4% of global working hours, that is equivalent to 155 million full-time jobs, were lost relative to first quarter of 2019. 155 million jobs were lost only in that time. Now, this is the idea. We see youth saying they want, of course, for us, we want, I want an office job, I want something up there. But if we look at, we're looking at sustainable food systems, we need to go to the ground, which is why today I came and wanted to talk about specifically agroecology. Now, I'll ask my producer to play you a short clip, and then I'll come and talk to you about agroecology and what I think as an individual that might move us as youths into that space that we intend to. Our current food system is unsustainable, with the land degrading along with the quality of our food and the well-being of our community. But this can only be avoided and solved by something called agroecology. Now, if I may expound a little bit, agroecology is a way of farming that protects natural resources and makes use of local knowledge and traditions with the less risks like pests and climate change, resulting in better quality, healthy foods that benefit communities and all of us collectively. Yeah, so I think that answers the question. I wanted to talk about agroecology, but I wanted you to listen to that first. Agroecology is more or less combining the traditional means of farming and the modern means, so that we have good quality of food produced, like the traditional, through the traditional means, and then the quantity that we need. Now, the quantity comes with the modern means. You try to use some modern innovations to produce the quantity that you want, but using the traditional processes to produce the quality that you want. So you get two in one. You get quality and quantity, and then you keep the environment safe. Now, that about the youth is young people especially do not want agriculture as a whole. Uganda, for example, it's our backbone, but you find young people don't really want to do agriculture. They actually don't want to do anything with agriculture. Now, if I may refer to you, recent estimates suggest that 600 million jobs would have to be created over the next 15 years to meet youth employment needs. Now, as employment, the formal employment that you want is phasing out, is not enough for all of us. These unconventional means of doing things like going back to agriculture and using practices like agroecology to grow food, it will employ majority of us. It is sustainable. I mean, it's just everything in one. We have our lands, our traditional farming methods can help us, but we also use the innovations at the UN, as the theme says for this year, that you use the innovations to make sure that we have enough food, healthy, to address those challenges. But also we agree that the United Nations recognized that attainment of things like those need the full participation of young people. So me and you today, can we move out? Can we do something? Can we just not lament about what is not there and try to create what is not there actually? We come with innovations, do something. This is alternative digital, for example. It gives spaces to young people. Come here, tell us what you're doing, your innovation, tell it to the world, and make sure that it moves us from one step to another. That is how you participate.
And if this, the formal way of employment, does not benefit, if you feel you cannot do that, please go back. Do agriculture, use agroecology, produce food, sustain your families and your generation to come. We will all be safe collectively. That has been it for today. I thank you for watching, and I also want to thank you, of course I can't forget, the Mighty Drive team and the Alternative as a whole for giving us this space, but also to you, every person, every one of you who wakes up every day and every other day with other shows to stream, use your data to watch us and participate in all the discussions that we have. We don't take that for granted. We want to thank you so much, and we promise to also do our best to give you what we do. And it is a space you may also come, participate physically. You come to this show, you tell us what you do, and then we engage you in one way or another as we change the world together. Thank you for watching. We'll take you back to Edgar Mathew Karuhanga and Princess Lilian Luwedde for the Mighty Drive. A very good Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize. Men will come. Men will always be there. You will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mu butuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikira naddala mukuwummula mwoko. A very good morning to every one of you watching us live. This is the Mighty Drive. My name is Princess Luwedde Lilian. Welcome to the show. Olunaku lwakuna olunaku lukedde bulungi, embeera y'obudde nnungi, so wenna akedde naffe at this point weebale nnyo, weebalire ddala era nkwaniriza nnyo ku Mighty Drive. Ndi ne munnange Edgar Mathew Karuhanga. Naye nga tusoseewo ne Global News Updates. Mwami Edgar tuwadde Edgar Mathew ne tubeera ne fashion tips, the Mighty fashion tips. That was Teddy Tenjo nga naye azituwa tubuulira makeup, omugole makeup kigoyina okukozesa, gw'aba tayagadde makeup ayagala okukireka nga kiri simple, naawe makeup kigoyina okuba nga ate okozesa. Yes, n'omwami Rogers tuli ahabwe naye abaddewo ne environmental tips, ndowooza muziwulidde bulungi nnyo. So saawa zino tugenda kuba nga ate twogera ku miramwa egy'enjawulo. Remember, this is the in-house Thursday era nga tubeerawo nnyo n'okuba nti munnange tukwasaganya ensonga ate nga bwe zibeera zitambula mu ggwanga Uganda, era nga mwebale nnyo mwenna abatwekomeddeko at this point, era nga mbajjukiza nti tetuli ku mainstream media wabula tuli live on our Facebook page, that is the Alternative Uganda. So genda munango liking page yaffe o following onyigene alarm button nti buli gwe tubeera live osobola okumanya
tuli live show eriyo nawe nobera kitundu ate ku show ebera eriyo ku YouTube tuli The Alternative Uganda, so genda subscribing ku channel yafe, ate nga ku Instagram tuli The Alternative Uganda, so nga ate ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So jemikutu gyosobola okubeera nga munanga ate otufuna mu ngeri emu oba endala. Edgar wasuze otasebo. I had a glamorous night. Nolota n'okulota. Okulota sijjukira kulota kubanga kuba n'ebirooto lumu byerabira. Nogamba wagudde kalambuzemu okumanya nga budde buke. Yeah, by the way, I slept early yesterday. I think I slept around 8. I normally sleep at midnight. Nga omanyi kola research which into it. Bakukyaye oba? Anteri yanchaye. I'm single and okay. Edgar oli single? Yeah, I'm single and fine. Ng'olayira okufiira mu kitooke kya gonja. Everybody's a band of I am a single man and I am Larindi single nainga amplia no nyomuntu naika tunatuka. You're single and okay. Single and I realize that I don't have to just date for the sake of dating. Okay. I really need to date when I'm serious about what I'm doing and about the person I'm with. Sikuzanyikiriza. So right now I'm single and contented and yes, fine. That's good. The way I am. So nakedde bulungi obulamu bulungi. Really, I like the way you speak. Nengejo yogera munga oli kam tolinga fa bali eri waggulu. Gone Farida. Mugera mpola. Wale kubanga muri cool my to drive. So it's so calm. So I don't know. Usanga Karuhanga Edgar Mathew Karuhanga. So stories nyingi ziri mu trending mu gwanga lya Uganda lino wetwogera. Many stories. Ngendo za tusokereko wabiri wegwanga tugendeko mu gwanga lya Zambia eryo. Of course kati abantu abasinga singa okitegereza ku mukutu ne mu bantu benyini. People are so happy about what happened in Zambia. Naddala wano mu Uganda. Obala kwa engule yabalemo kwambala the opposition be bachasizo kubanga basanyu. Yes, they are really so happy. I think it has brought hope. Omanyi wera mu lutalo nojo owuliranga abasajja omusajja eri alagamba muno banaye tuli mu kuwangula eno gye tuli. Nawe chikuwa happiness. Ngabwe chikuwa na inspiration. I'm going to give you an example. Nti mu Greece we bali batandika Olympics ezo. Abadde twakimanyi Olympics zatandikira mu gwanga lya Greece. So eyo marathon jo owulira ejo alaba gundi jatamala ko Kiprotich ene wedde ya 42 kilometers. By the way abantu abamusekerera nze twanyina wakimuseka. Omanyiwe kilometer na mu 2. Omusajja kilometer na mu 2 ngenda kubalira zivanga Kampala road paka Entebbe ku airport. Ezo ze kilometer na mwezi. Kati omuntu adduka osebo watuka na kitatu sobola omusekerera naye lero tugize tuzo kwogera ku ekyo naye mbadde ku example nti omusajja gwe bayita olwo ekyalo kye bayita marathon ogenda okutuma ezo gundi ogenda okutuma marathon nti omusajja yadduka munamaje yadduka okuva mu kabuga ke bayita marathon akalimu olutalo lwa Greece olw'okwenunula nadduka paka eri mu Olympia mu capital yaabwe nga olaba abakulembeze gye baali batuula by then. So yadduka emisinde okuvaawo nga tayimiriddemu paka waliwo yatuuka n'abagamba bannange olutalo tukola ki tuli mukulu wangula bali mukulu wangula n'akutuka n'afa. Inspiration ya very mu Olympia mwennyini yali yawaggulu abantu bonna bagamba bannange olutalo tukola ki mwongeremu nammwe abali wano eri tuli mu kubatta n'eno tuli mu kukola ki. So that is the power of inspiration. Okay. So abannayuganda abasinga mu 2020 omwaka prior mu 2020 ndoza muhalaba ebigambo byali byogerwa ku mikutu gino ku radio abantu balina essuubi lyali lingi ery'okuwangula naye tebasobola. So Zambia webe winnings, it's a win for Uganda as well. It's a win for opposition here in Uganda. Nga olawe twali tu petitioning wetwaze ojukira nga ensi gundi weyafuna Ghana weyafuna independence in 1957 naffe wano ndozojukira ne mu reasons twali tuwandika mu history wa senior 5 emamu jukira nti what inspired the change the independence of Africa waliko kwe twali tugamba mbuno inspiration from other independent countries. The independence of Ghana bafuna dobo twaze naffe twagala chikuwa okukkiriza nti omanyi wekuba enkyukakyuka mu byobufuzi esobola obeerawo mu Zambia ne mu Uganda esobola naye ate
ndoza abantu bakyali mistaken. When we look at both sides, Zambia and Uganda, byanjawulo nnyo, politics zaabwe za njawulo nnyo. We might have the same heritage nti Abazambia olulimi lwogera lulinga olwaffe, like tufaananamu nnyo n'abasajja Abazambia. Tulina a lot of common things. Yeah, they have a lot of Bantus, we are Bantus. Era nayo waliyo Bantu, yes. So tulinamu similarities nyingi n'eggwanga erya Zambia, naye politics tetufaanana. Abasajja no badde bakyusa obukulembeze bw'eggwanga from 1991. Kenneth Kaunda we yagenda n'ava ku buyinza buno. Ate yali abafuzi from 1964 paka. Yes, yali abafuzi independence. So mukyenda mugumu bagamba kati for us we've learned from our lessons. Kati bwebuzibu ffe bwe twafuna. For us we didn't learn from our lessons because walaba mbuno Uganda abantu abasinga Amini yali yasinga okufuga ennyo ate yali dictator yali talina constitution na bikiwe bityo. So twaite tunafuna muntu asobola kuva independence tetwafuna muntu agamba mbuno katukulembere for a long time tuyige. Kati lesson Zambia gye yafuna yo eyabwe eri better because bo bayigira mu budde bwa musajja yafuga emyaka gikumpi 25 bayiga ne bagamba Kenneth Kaunda kye yatukola kino ono musibira mubbwa kati katutandika okukyusa kuki kulembeze so ne kijanga ba respecting a constitution bakyusa elections from 1991 bazinga kusomedde mono kuva 2006 walaba mbuno waliko Anderson afa kuddako omwana wa Salevi nti olaba bazze bakyusa mwana wa Savaako Edgar Lungu na yajjako in fact before Edgar Lungu waliwo n'omulala yali kawo bali bamwita I think is it guys called I've forgotten the yeah something guys like that yes waliwo nawo aliwo so kwegamba Edgar Lungu azze Edgar Lungu avuddeko kati hakainde ekirema avudde kati hakainde ekirema manya agenda fuga naye ebisanja nga bibiri naye aveeko olaba mbuno bo baakimanyira yes obukulembeze bukyukanga kati ate difference eriwo mbuno fe it's not the same story here fe wano twayina omusajja Kabaka Mutesa in 1962 nafuga paka Kabaka yes Kabaka sorry then 1966 Obota ajja mujjako afugamu emyaka 5 Amini amukwata Amini afugamu mwenda abagenda mu nsiko Obota akomawo emyaka 5 katukugamba ndivyo katufuna ate yori kakuta Timwabura Museveni Timwabura wajja kati ate atwasoka kufuna yori kakuta Museveni Timwabura tumufunye of recent yeah so olaba mbuno 35 years omusajja naloka atukwata emyaka 35 kati omusajja Museveni wanavaako mu Uganda wano. Now my thinking is we're not going to have another leader who's going to lead like Museveni has led or for the time he has led. Okitegeera mukati tutuuse eggwanga liyize olaba mbuno yes wadde NRM abali mu government babira babiki beefula mbuno bo bali comfortable no it's because they don't have any other option. Like you have President Museveni, can you bring any other candidate? The only candidate mulana swava ko NRM kujja kwesimba ali better than President Museveni. So President Museveni wali bavuddewo. Ekitegeeza tugenda kulaba kati nga naffe ekiri mu Zambia kitandika obbeera wano. We have learned from the lessons that someone can take you on for 35 years down the road. Kati agenda kumaliza kino ekisanya nga mazeeko emyaka aga. So tuyigiddemu mu ekyo mbwa myaka 4 giba mingi. Kati naffe after that is when you're going to see start of changing. But right now, abali mu kugamba Zambians, yes, it's a good example for us, but the thing is this, Zambia's politics is different from our country. Namu abavubuka badde bali nga bagamba ekire Zambia engule bajambadde. Engule okujambala mu Zambia is normal. Tanap mbotunulira mukulonda kwe bakakuba amabega tanap yabavubuka yali waggulu nnyo abavubuka bakuluno bavaayo bangi nnyo okusalawo okuba nti balonda because the registered voters be baali balina abaali obukadde 7 obusoba mukomu 7 yes naye nga bw'oba otunuulidde nti yawangula n'obukadde 2 mu emitwalo 88 yamudiya n'awangula n'akakadde nga kamu yes kiraga nti tanap yaliwo era ng'abantu bajja mu kulonda naye omwami Edgar Lungu bwe yali akyali mu buyinza bano abavubuka abakomplaininga nga nnyo ku ngeri ate obwavu gye bwali bufumbekedde ejjembe mu ebyenfuna by'eggwanga erya Zambia tebistable era nabo ensonga endala gye baawa abavubuka nti baali tebalina mirimu so byebimu ku omwami Hakainde byalina okuba nga ateekako essira bw'abanga ekisanja kye kitandise nti ebyenfuna by'eggwanga bikoseddwa abavubuka tebalina mirimu n'ekirala engeri omwami ono gye yatyobolangamu eddembe ly'obuntu omwami Edgar Lungu so zezimu ku nsonga bo ze baawa naye ng'olaba ate brings up another dimension
that abavubuka bali so influential in the politics of any African country or any country. Because right now we're tulabira mbuna abavubuka buli nsi ya Africa be basingamu obungi. Asimanyo ba millennials baina banji nnyo ba millennials abana population y'abavubuka eri waggulu nnyo. So abavubuka are deciding a lot in the politics of a country. So that is also a challenge to us. For abavubuka ba Uganda, how best organized are we and ready for taking power? That is the question. Because the problem is we want to take power as a country and as a people, as a bavubuka. But are we even ready? Are we ready? That is the question that we have to ask ourselves. Are we ready? Government are we ready? Are you ready to take power? Are you ready to manage? Because taking power is not easy. Taking power in managing society, okumanya ministries, okumanya lobbying, okumanya a lot of things, foreign policies. Ebituno birowoza konga abavubuka ba Uganda. Chovola wanzina lowoza ntino abana abekisinde cha NUP, yes, they were very, very good and charismatic people who came up and really stood out. The mere fact that you take part in the game, that means you're already good enough. But then there was something lacking. We lacked a bit of organization. We lacked a bit of policy. At NUP and the bavubuka abasinga, tuchina politics of hate. Ati wo China politics of hate zigenda kola anti satisazo nawe wenjogera kuchagulanyi ogenda uli messages zigenda kubera mu comment bajja kumva chagulanyi omongera kochi okitegera we cannot sit down and really debate issues, but we shall debate people and we shall start insulting each other. Chovola oli agenda we ideology endowooza yengo omuntu tugeze Samson Kasumba agiteekeyo kati ate oli amulumbe amuvume goyogera bikiva ku kyagulanyi naye nga yawadde endowooza ye mu kifo ky'okuleeta endowooza esobola counter bali hungry for power. So ekyo kibaletedde okuba nti bakola ebintu ate oluusi ebiteetaagisa nti oli agenda ku social media oyogere anything obanga tokkiriziganya na mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyayogerako bw'oba otunuulidde bwe yavaayo okwogerako bwe yavanga yebiseera ebisinga ng'omukulembeze w'eggwanga agenda kwogera n'ateekayo oba concert oba naye n'ateekayo okwogera kwe, because tulina okuwulirizaako omuntu omu, yes wadde oyagala buyinza naye ate tulina okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga ayogera ki, bw'aba amaliriza okwogera gwe jangu obeeko ky'oyogera. Yes, that is the problem we have, nti abavubuka bo balowooza that excitement gye balina yegenda okutwala obuyinza bwe buzibu bwe tulina, but nze ku kya Zambia ndabye ddala nga Uganda tulina bwe tuba tufunyeemu ekyokuyiga tukikozese. For example, Kano Kizza Besigye yeesimbawo emirundi egiwera ne bagamba ludde yeesimbyewo nnyo tasobola abireke ebintu abiveemu abireke byamulema okiwulidde na stepping down ate ne tulaba eswalo n'aleka abantu abalala ne bakola ki ne bajja eswalo ne libeera n'omugisha muntu ne tufuna kati Patrick Oboya Muriat naye n'atasobola kubanga awangula kalulu, of which yawangula ne 3%. Okuwangula bayafunayo yafuna emitwalo 25 era yeringa ka 3%. Yawangulira ku bitundu bisatu. Yes. N'obutundutundu obugwamu ku buli 100 okiwulidde, of which ku luno twalabanga FDC yakkamu yakira ddala si kukamu, because obo badde n'akalulu wangula obeera ne milioni 3 kati ate mukana akana ofune buli emitwalo 25 kuba kukira ddala. Ekyo kye kireetawo politics of individualism. Mu Uganda tukyalina ekizibu ky'okuba mbuno tukkiririza mu muntu era ndowooza nga tumaliza kuba tunatera okumaliza naye nga tukkiriza nnyo mu muntu tugamba Kyagulanyi Bobi Wine Museveni naye teri yateeseza system zisigalawo zitya nga onalaba abasajja ab'ebweru abasajja nga Bakenya wali Bakenya kati balina coalitions ne political parties zezibala kwegamba olaba mbuno politics wawe alimo machuwa Edgar olaba nti the political parties mu Uganda bazizimbira ku muntu. Yes, that's the problem. Nti ekibiina kino omuntu ono bw'abanga tali mu kibiina ate ovuga omuntu amala n'afa. That's the truth. N'olyokola obuzibu ekibiina okusigala nga kigenda maaso nga kiyimiridde. Tunuulira ekibiina kya Democratic Party. Ekibiina ekyo kyali ky'amaanyi nnyo mu myaka egiyise ne Uganda bwe yatwalira obwetwaze nga kibiina ky'amaanyi okiwulidde, but bw'otunuulidde nti ssaawa zino n'ababaka batuuka okuba nga baabulira ekibiina ne bagenda mu kibiina ekirala. I think n'abantu abamu abagenda mu bibiina bino tebasooka kumanya
kibiina ngenda mu kibiina ki Yes. bakola ki ideology Ideology zaabwe yaabwe zitya bo bagenda oli ayingira mu kibiina Kyagulanyi, nti kati yeweevu Museveni, eriko abaze ekifo mu parliament bw'abanga takifunye awo natandika okuswitchinga Tebalina ndowooza n'akulaga nti ebagatta. ngenda mu kibiina ekikola ki mu kibiina ekireko naye nga bwe tuba tukyali ku story ya Zambia nze ndaba nga Tumaliza kuba tulina abakulembeze ba wano abali ku ludda oluvuganya gavumenti Yes, please. balina okuba nga beekuba mu tooki bwaba nga baagala okutwala obuyinza balina okuba nga beekuba mu tooki nga bo are they even ready okutwala obuyinza Well because said. babaerawo nga bagamba twagala kujjako omukulembeze You're not giving alternatives. they're not giving alternatives nti omukulembeze kino kyatakoze You're just criticizing bwenga gwe it, bw'obozze otandikira ku ki what are you going to change okiwulidde so bwe buzibu bwe tulina nti mu kulonda okuwedde bw'oba otunidde manifesto z'abakulu bano abaali beesimbye okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga olaba nti ebintu ebisinga bo boogera takoze kino naye tebakulaga nti ffe bwe tujja tutandikira ku kino tugenda kukola kino nakino tukikola ki tukikyuse so the opposition mu Uganda nze kano kalowoozo kammwe nti bwe muba nga mugamba nti okay twagala kutwala buyinza musooke mutulage bwemba mutwala obuyinza mugenda kukola ki what exactly are you going to bring on board what's that new thing kyogenda okubanga oleeta ku meeza ekiraga nti kati gwe oli wanjawuloko kwoli akoze abadde otuleka okugamba nti takoze kino takoze kiri takoze kino takoze kiri nga gwe kenyininyini azze tolina kyamaanyi nti ogenda kubanga oleeta ate kiri mu ggwanga erya Zambia kiraga nti ebiseera ebisinga ekintu bakiwa buwi time eno ekuyambako okumanya kino kigenda beera bwe kiti kino kigenda beera bwe kiti nti omwami ono ye yatwala obudde ng'asigala yeesimbawo naye nga bw'asoma embeera bw'alaga nti okay mwendi mu muzannyo teyavaamu n'abula okiwulidde because abakulembeze bawanene abamu bw'amala okumeggebwa mu kalulu ng'abula toddamu muwuliza toddamu mulaba because ekiba kimuleese aba amanya bwemba sikituukiriza oba bwemba sikifunye tebuba buweereza mba sikyalina makulu ndoza tukomaawo ku story ya Zambia tukomewo wano mu ggwanga erya Uganda wetwogerera nga emisango gy'aba parliamentary petitions zegyeyongedde okuba nga gyeyongera mu maaso wetwogerera Salamu Musumbe yali ataddeyo omusango eri Kadaga yaguggyeyo omukyala Salamu Musumba nzijukira nga twakava mu kalulu nali ndaba amawulire ng'omukyala ono agamba noonyeza omukyala Kadaga simanyi wa wengenda mumusanga neneebuuza munoonya njo ku nju nti agenda musanga mu katale ng'atambula okiwulire munoonyeza tugende mu musango abuze ate kati bw'aba nga yeyaguggyeyo yagwejjiddeyo naye amazima kirabika guno omusango gwe yali awaabye yaguwabanga out of feelings manyi abannayuganda tukola ebintu sina abannayuganda bokka abantu generally we do things out of sentiment nti gundi akoze bwati nange kankole bwe kimuluma yekiba kimulumye like kati akaluba kamukubye kati ye tayagala kukkiriza nti akaluba kamukubye mu mateeka akitwala mu personal kibagabo ekintu okifudde personal akitwala nti nange nsobola omujjayo nyina zikamutwale mu naye ng'ate amazima nawe okimanya akaluba akakubye mu mateeka because amazima omukyala Rebecca Kadaga yafuna obululu obwera emitwalo 4 omuntu asobola kubba nga akubbe obululu emitwalo 4 tikisoboka nga goli mitwalo 2 really abantu bekamuli ekisooka ekifo kye yeesimbyeko bakakimukuba emirundi egirabika giwera 3 kati nga Kadaga Rebecca yagimukuba akalulu ako yakamukuba omukyala Salamu Musumba so yali yeekwasa bwekwasa naye tukimanyi bulungi tukimanyi kinga wokyogedde omukyala ono maama Kamuli ate okulaga mbunna abantu bekamuli bamwagala omukyala ono by the way manifesto ye byonna byeyayogerako beyasuubiza bannakamuli ng'ali mu kunoonya akalulu byonna yabituukiriza kati omwaka tegunnaba nakuggwako kwegamba ye yali yabakwata omanyi lwakyali yabadde yabakwata ate nga si mu bubi omukazi abadde yabakwata mu bulungi abadde speaker wa parliament ya Uganda yaliko deputy speaker wa parliament ya Uganda okitegeera omuntu wabeera ng'abadde mu kifo bwekityo of course abantu bagenda muwa akalulu ekisooka bonna ekisa pride okubanga speaker w'eggwanga ava mu kifo kyammwe ekyokubiri speaker w'eggwanga yaba atemaatema budget n'ababaka banne nti kati zino zigende wano tasobola butabalobingira abantu be
nti lwaki sitwalira abantu bange kasukali nga we kazze akasawo kalamba kanzijeko kahafu kakasawo katwale ekamuli lwaki abadde mu parliament okumala yes ati kyeni mukugamba 89 from 1989 abadde ali mu parliament amazeyo myaka 3 mwezi naye asatu nazina obulungi atuuka n'ava mu ddiiro yes alekereko naye lwakuba ekyo tunaba nabyogerako because kati we tutuuka wano mu Uganda ekyo ekizibu tukyakirina kyenabagamba wano kyesiba njogera nti abakulu baffe tebatulaze example nungi in fact just badde amazima batuswaziza abakulu baffe batulaze nti bayala nnyo wadde bakozeeko ekimala baganye okukkiriza ekyo bakkirize nti okay nazino obulungi ekyo kyo kyagaana mu Uganda wano nti oli agenda okuva mu office agivaamu newebeera kanisa agivaamu agiwa mutabani we agivaamu agiwa n'ebyobusumba byafuuka byansikirano nti kati nze mwenfa katola wayiga yiga yafudde mutabani we yazze omuyani Joshua erinnya nendirabide nodirabida kyekulaga kiri abantu tebatulaze example nungi they've set a wrong precedent for the youth that are growing now nti kati Kadaga amaze bwana abakutte ntebe naye ajja kulemberamu Kadaga yakasatu president we amuliko abaddeko myaka emeka sekandi agenza okuvaako just because emyaka gye gimututte otunira like tunula ministries ba minister abasinga ba commissioner abantu abasinga bayina deadwood problem eyo tuganye okuva mu offices kuba simanyi lwaki kikwewunyisa nti mu ggwanga Uganda gavana wa banka tulina omuntu ono naye ate akaddiye for a long time yes akaddiye uchulide so kyeni mukugamba ekyo like abakulu baffe bo it's a shame upon them era nze nsiba nti bagamba shame upon you nemba balesi wana abakulu bagamba yes shame upon you why you have not set you have thought more about yourself than more of the society yet the problem is what ekyalemi abantu okutegeera that we are human tuli bantu abantu we were born to die twazalibwa kufa era I enjoy people like my role model wano omwami Norman tumuhimbise omulaba mbuno he's a young man si musajja mukulu but he's already grooming leaders grooming agabana and he has groomed many come because he knows he is not immortal he knows he will go but he wants what legacy leaves behind someone can sustain it. And how best can someone sustain it yet you've not even given him the decency of maybe training him to be a better person at that, maybe giving him the opportunity to be on such a platform. So abasajja abakulu n'abakyala abakulu abamazima mutuswaziza nnyo mulimu yes abamu abali decent enough okumanya mbuno kati omanyi obudde bwange buweddeko let me first withdraw ne wale abakyaganiddeyo kati ndozo laba Rebecca Kadaga naye yagala speakership awesigalize okitegera nga yiya kimanyi kati kyafuuka kyange kyamuntu ate kinagaana kitya because kitandikira wali on the head as the mother cow ng'omusajja watero bagamba ani musajja w'ekita Kenya wali no PLO Lumumba akugamba as the mother cow chews the calf also sees how it does them ongeri jachuso omumwa naye nakola kyekimu enkulu yayigidize yes kati president wabaganye okuva ku buyinza kati abali wansi wanavayo bati kyobula ne opposition walukwago yabagamba Museveni atulemesezza okulitayaringa because buli we tugezaako twagala tugende agende naffe tugende ogenze n'ozikiza omwami Sseggona bwe yali ku Mighty Drive nga bamugamba naye mugamba nti mwagala kujjako omukulembeze wa ggwanga aluddeko naye mwe nammwe temuwaayo ntebeeza omwami Sseggona bamukyala Namboze n'agamba mbu ate katuyagala tumuggyako nga tuli bweru of course tulina omuggyako nga tukyali mu buyinza that means nabo bagenda beera mu ntebe okumala ebbanga naye bo tebagala kwogera kukyabwe nti baluddeyo bo batunulira only one person parliamentarians bagenda myaka 2 nga bali mu parliament omukyala Betty Namboze yayingira parliament mu mwaka gwa 2006 yes kati olabye ddala mbona abaddeko ate naye takibala nti aluddeyo ye alaba yakatandika butandisi boba otunulidde emisango gino gyebawaabye omukyala ono Maama Kayunga eyamuwaabye yagenze mu kooti bamubuuza bamugamba aleeta obujulizi obulaga nti mukyala Nantaba teyasoma ng'ali biza byanyonyera tebitegereka kandi mbuuza ku certificate ndabako Aida Nantaba ate wamu ndabako Nantaba Aida yakugamba unfounded accusations so anti olaba tulina we use malice oluusi kale yes nzikiriza okukuba akalulu kubeerawo vote rigging is something that is common in African settings that is true naye parliamentary elections yes babbiramu naye ate tebabbiramu nnyo akaluke basinga okubba oluusi kabeera kaba president kubanga ko constituency ebeera nnene naye wali omanyingi n'emiruka 13
kati nga kawempe south erina emiruka 13 ojja kugamba buli muluka buli mu polling stations mmeka oba polling stations ziringa tugambe nga 6 oba 7 so buli muluka ekubeera mu polling stations 7 ojja funa abantu bo babiri ku buli polling station ate abamu ku polling stations babajjako tebabagobangako tebakikulimba aba parliament tebabagobangawo. In fact, never presidential gun tebabagoba. That's a constitutional right now. Abamu babawamba. Otowulira Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ku polling stations ezimu yali talina kuba agent. Ekyo kyekugambye nti oli president bayinza okumuwamba. Naye n'ababaka nga ababaka bayigano bamanyi. Omwami yali yeesimbye ku minisita Kibuule erinnya ndyerabidde bamuyita eyagamba nti wemukono south bamuyita ku polling stations ezimu ba agents wawulira nti babagobako tebabajjawo baleeta maje naye ekyayamba mbuno a polling gun agent or electoral commission, he was a strong man. Yabagamba nze Kibuule wadde oli minister omwana akubya akalulu mwalaali sigenda kukola ki bali alesa mamundu manyi abasajja bano bamanyi oba akalulu nako kalimu emivuyo miyitirivu nti batwalanga okubala obululu obuboksi obumu nga buggule babuuza obuboksi lwaki buggule obuboksi bwazze already buggule kugande sibitegera naye nga ekiriwo nze ndabye dda akalulu k'obwa MP omusajja owo kabaze bulungi goyina strategy tebasobola kubba kaluka ewa MP tebasobola ekyo tekisoboka ogenda funa DR forms ekisoka constituency yontono kiba kyangu nnyo so abasinga abazenga bakola petitions are the best mostly on malice oba kulumwa oli butagakkiriza nti no bamu ekyo kyebayogera nti abamu baloopa babusungu ekirala maybe nga bagamba ebidocuments z'ababaka abo oba ebipapula okugeza mwami Segirinya Muhammad Electoral Commission yalagidde nti omusango gwe gugobebwe nti gugobebwe nti omwami ono bamuloopa mu kooti yemuwawaabira right manyi olulimi lw'amateeka lunnema okutaputa obulungi naye tebamuwa mpapula ziraga nti alina okugenda mu kooti ezimu petitioning ajje mu kooti nzimuyita okay yemuwawaabirwa tebazimuweezo era ebya Uganda amateeka oluusi omwami yamuwangula sorry omwami yamuloopa Omwami Sulaiman Kidandala yali because omwami no yawangulira waggulu nnyo wamala okuwangula n'abagamba mugenda kukwata obululu obumu mukwate mbubagabireko okiwulidde omwami Latif Sebagala yakkiriza n'amanya nti okay bankubya akalulu kibwe kinagambye abantu obutaagala just kukkiriza Segirinya Muhammad omwagalwa w'abangi Mr Updates nange kenyini ndi muwagizi oluusi tukkirize Segirinya yakuba abantu akalulu mwalaali ukiba kyakaluluka mukubera kidanda omanyi ye muloopa ku nsonga za mpapula they call them the dying kicks of a dying horse kati kidandala yalabira ddala Segirinya Mr Updates amutwala nagezaako buli kimu ebipapula kati nga twamaliza batandika Ismail biri ku bipapula amanya yakosa ga muntu mulala nga kuliko ag'omukyala bagenda okulondola bagenda okugenda ku ssomero kebera mbu waliyo yajani bigambo palapase bagenda ne bakakasa essomero lye yagendako bagenda okunoonyereza bamanye yayitako mu ssomero lino nti ffeneddo oyo tetwamukola ki tetwamulina ebeera propaganda kankuli mu politics mulimu ekyo kye bayita propaganda oli akkubisa kya ideology kye gokkirize kyakugamba naye nga tetakirinaako substantial evidence because kati yunebu wevayo negamba ffe Segirinya Muhammad tumulina wano ali valid. He is a valid student yatula senior 4 atula ne senior 6 we yasomera watuufu empapula weeziri so oluusi mubikozesa unfounded bias era kyemanyi kati ne Sulaiman Kidanda yakyesonyiwa because yalabanga takyasobola wangula kalulu tesobola wangula musango naye ebiseera ebyo mwami Segirinya yalwala yali mulwadde okumala ebbanga kati era ebyo tobisobola kugamba mu bupapula n'abula okumala ebbanga ate mu time kumpi buli omu yali mulwadde so katuleme kugamba mbu just yali alwadde mu time eyo Segirinya gye yalwaliramu bannayuganda ffenna twali bubi oba Katengo kamuyita nedda si Katengo ndooza waki birwadde omanyi waliwo time eyo bennayo twalwalira ndooza mwenna nange abandaba nti walina omuntu gw'omanyi omulwadde oba kitegeera nti leero wemba siri mulwadde gwe mulwadde naye mulimu abayaya abatalwala bo bakozesa sibamanyawo simanyi gye bakozesa omwami Muhammad Nsereko ye yategeezezza nti yadde tamanyi nti omwami Chairman Nyazi omusango mbadde manyi gwaliko ate ono naye ate baba yatukubidde waggulu bulala yabadde tamanyi nti ono yazeeyo mu kooti nedda nti kyemanyi gwe omusango gwaliko because nga yakola appeal
omusango gwe bagenda n'amuwaalya nkuba akalugwayi tegwali right gundi omwami chairman Nyanzi ne yeetonda wa omusajja ono apology n'amusaba maaso ga kooti mumusonyiwe bannange because ogwo omusango bagulize emirundi kudda mu kooti kata osimanyi because kubanga munnamateeka w'omwami Muhammad Nsereko yategeezezza nti beetaagayo obudde beetaaga obudde basooke beekennenya omusango bo wadde tebamanyi nti ono yeyawaabi naye kati chairman Nyanzi naye kati atandike kutulekamu okuva akalulu kaggwa mu mwezi ogwa January aloopye emirundi 2 n'awangulwa emirundi 2 ogwokubiri ne yeetonda n'agamba bannange munsonyiwe n'amusaba mbu $5,000,000 ge baali bamusabye omwami Muhammad Nsereko sigenda kusonyiwa sente zange zaagala ku Monday yes yamugamba sigenda ze kusonyiwa because ondeze onteekako allegation nawe nga tobikakasa kati ayagala muyigiriza somo nti tokiddangamu kati mweye ensonga yennyini kuti oŋŋamba otya mbu yakomyewo ofunye evidence kyeyo in a short while ogamba mbuno kati nkomyewo okuwangula kalulu kyekiri ku mukyala Salamu Musumba nakuwulidde mawulire ng'ogamba nti ayino bamutanzizza akawumbi 1 billion bamugambe kati omanyi mweroopya katukuwe sasula akawumbi andi omanyi kyekyo kizibu kya kooti emisango gya kooti ogenda ogutwala nga yari sure because ogenda sasula teri kintu kyasinze kunyiiza nga gwe waloopa omusango naye ate kati gwagenda okusasula anti kajanja weroopya yali takkiriziganyizza nabivudde mu kalulu naye kyekyamutwaliza ezimu ku nsonga ezamutwala mu kooti anti kati oluusi beera ne evidence zo and facts zo obeera ne fact omuntu omutwala kumuloopa nga it's okay like because you have the evidence that is going to back up your claims and you know it is substantial and the court will have to see validation in it but then if you go and report someone out of malice nti kikuluma ali bwati oba lwakuba yawangudde that means you have to pay the repercussions ekisooka okutentinga omusajja ono omusiize enziro ogambye mbusima omutute mu kooti abafamily eri affected mu mawulire bamukubyemu aswadde mu bantu omusajja omukulu omutute mu kooti naye tosobodde kukola kikuwangula musango so you have to compensate kati yakusaba nagamba mu mpa zino kati kooti nayo negamba bannange omusajja oba omusaba ennyingi oba omusaba entono katukwongeremu wakati kwendeeze yo gwa mwami Kyagulanyi gwe gwaggwera kubanga nzijjukira nawuliramu ng'abagamba nti naye alina okusasula okuba president awo simanyi bulungi omanyi kubanga bannamateeka b'omukulembeze w'eggwanga bo bategeeza nti abamalidde obudde buyitirivu nga abatwala mu kooti ate n'amala na withdrawing omusango Kyagulanyi sente si bwe buzibu Kyagulanyi n'omusaba akawumbi era nzijukira bamusaba sente zaali in billions right engeri gye nzijukira it was in billions simanyi oba yaziwaayo n'ekyemanyi money is not a problem to Kyagulanyi Sentamu I think wetutulamu the list of the worries that Kyagulanyi has is money azigabako kati kye nabagambye jjo buli wobeera ne purpose sente zijja automatically nga tomanyi Kyagulanyi sente zaafuna tazimanya nazimanya kyemanya alina ne sente ezigwa ku akaunti ye nga tategedde embunda zino zaatuuse era kati bwentunulira omuntu abeerawo n'ogenda Kyagulanyi NUP oli yeewe alya nkoko abaana be basoma bulungi naye ggwe abamuliraanye bali batya gw'oli otya gwali mukuleka social media avuma manya sente z'omuntu tulabira ku bantu abamuliraanye gwe sooka obatunulire twalabe baganda be nga bafulumiza amayumba naye ate sigenda gamba mbuna abaganda ye amayumba ge bazimbye ga Kyagulanyi oba kino because for bonga family kuvadde sente weeri Kyagulanyi yasitula mansion yeeyo nga tanayingira politics n'omulundi n'ogwo abamuliraanye bamwami nga Edi Mutwe abamwami nga Nubya Ndibo abantu tebatera nnyo okwemuliza and privacy is okay. It's okay to be private and at some point n'ogamba you know what I'm not going to show off what I have or what I don't have so sometimes you let the people actually assure and say maybe they do have or they don't have. So ladies and gentlemen, it's time we go for a short commercial break, but when we come back we have a couple of stories that tugenda okwogerako. Jim Muhwezi, minister wa security, yagambye nti abadde batokyalinga abannayuganda bagenda bakuba emiggo bagenda kuba panishinga sikuba kwa miggo ne baluwa ebadde egoba aba bosses b'oku Uganda Airlines. By the way, Uganda Airlines erimu emivuyo mingi tugenda kujoogerako. Then tumalirize ndowooza n'abannayuganda abakyali stuck in Afghanistan. This is the Mighty Drive. We go for a short commercial break. It's still your girl Princess Lilian Luwedde and myself Edgar Mathew Karuhanga. Let me call myself a prince as well. We're going for a short commercial break.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gyandiyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk kushare enganzi the Snap Talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Satu zaza kaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero The Mighty Drive program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian ndi ne munnange Edgar Mathew Karuhanga. This is the in-house Thursday era nga tubeerawo ffe nga bannamawulire okubaganya ebirowoozo ate ku nsonga nga bwe zibeera zitambula mu ggwanga Uganda. Tuli mu ssaawa yaffe nno ey'okubiri era nga munnange osobola okuba nga okuba essimu studio line yaffe eri 0789 017145 0789017145 enamba ya studios kwesobola okubeera nga ate oyita munnange noteesa ate ku mirimu gye tulina oba gye twogeddeko sofa olunaku luno olw'olwaleero nyongera okugiddamu enamba eri nooti 789 nooti emu 7 emu 4
5 ye namba ya studios ate gyosobola okubanga oyitako okubuuza ekibuuzo oba okubaako ate ensonga naawe ate gyotesaako komeramu ate gye twogeddeko mu essaawa yaffe esoose. Tuli ku Facebook era nga page yaffe eri The Alternative Uganda, osobola okubanga munnange ogenda ate no likinga era no following ate nonyigene alarm button ye tuli Twitter live, osobola okumanya nti tuli live nsonga ki gye twogerako oba mulamu aki gwe twogerako naawe nobeera kitundutundu ate ku show eyo. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda, genda munnange subscribing ku channel yaffe unyige n'akadaka kamyufu nti bweteka video ate gwomu kubasooka okubeera nga ate bamanya. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uga gye mikutu kosobola okubeera nga ate otufuna mu ngeri emu oba endala. Gwalina ebiranga ebyenjawulo ng'oyagala tulange ffenna, oyina book launch gy'oyagala tutegeke, oyina kalango koyagala kazanye mu programs ez'enjawulo ku Snaptalk, ku Mighty Drive, ku Voltage oba ku Liisoli omukulu, munnange osobola okuba nga ate otukubirako ku namba yaffe ey'essimu eri 0702 9076 0702 oba noti 7 noti 2 mwenda noti 7 mukaaga ye namba ate kosobola okubanga oyita go wenna ayina ebirango ebyenjawulo ntisobola okulaba nti munnange twekulaakulanya ate n'okulaba nti ffenna twezimbira wamu nga eggwanga. Tukyagenda mu maaso era nga programu eno nkujjukiza nti agenda kubeerayo ku YouTube mu dakiika ntono nnyo okuva kati bwe tunaawunzikira show olunaku olunagendera okutuuka mu makkati oba wezinagendera okuwera ssaawa 6 ez'amalya g'ekyemisana munnange programu eno ejja kubanga gyeri nnyo ku YouTube era nga osobola okubanga ate ojota buuliro. So ebeerayo Monday okutuuka olwokutaano ssaawa ebeeremu eyo kumakya mpaka ate ssaawa 3. So beera munnange ate nga naawe onyumirwa programu eno mu ngeri emu oba endala. Mwami Edgar, tukyagenda mu maaso era nga ndoza tugenda kuba tutandikira ku story ya Uganda Airlines. Yes, tutandike ku story ya Uganda Airlines. By the way, Uganda Airlines olunaku lw'eggulo waliwo story yadde etambula ku mikutu ng'egamba leeta yabadde ndayitinga ba boss aba Uganda Airlines yabuzeewo. Yabuzenge vaweragawo. Uganda Airlines ebadde n'ebizibu nno kati oba emigozoobano nga wootera okubyogera ebigambo by'Oluganda ebyo. Uganda Airlines ebaddemu emigozoobano okuva we yatandika bagikomyawo. I think because it was a new entity and yes. So bagireeta nga ekintu kye balowoozaako kiri kimu weekiti. How best can Uganda switch from oba develop the Uganda Airlines? Nti Uganda Airlines bagireeta ku ngeri nti bagenda kufunangamu ssente kuba ne ssente tezaali nnyingi ezireeta mu nnyonyi generally mu airline business temubeeramu ssente z'amaanyi nnyo. Naye twali tugireese okubanga egenda kupublicizing eggwanga nti buli ennyonyi agitambuliramu ng'ajja wano aba atunze eggwanga oba nti buli webagiraba ku kisaawe ebyenjawulo ebisaawe ebya airports ebyenjawulo kubanga you looking at it as yes now you're branding a country. But then we've had a challenge nti from the time wetulabye nga ebibadde bigendere mu maaso ebya Uganda Airlines okuva we bagireeta inception yayo ebadde teri nnyo professional, abantu abadde bagikolamu badde tebali a bit of professional. Simanyi lwaki kibadde bwe kityo naye bwe kibadde nti ebaddemu nti bafuna batya emirimu nti ekisooka emirimu bagifunira mu mankwetu naye ate it's not mostly about the emirimu naye abantu abakola emirimu balina nga Uganda Airlines bagiswazizaamu. Uganda Airlines gy'owulidde nti erisitaaka amafuta gawe ennyonyi ebeggwamu etya amafuta okitegeera. So oluusi ebintu ebyo byali bituswaza ngaffe abantu ngaffe abannayuganda. So president n'agamba kaayingire mu nsonga eno eya Uganda Airlines. Ekyali kya president ogoba by the way abantu bonna kumpi abadde mu Uganda Airlines bagoba abantu basalawo mbuno omanyi baleyinge ne board of directors ne bagamba Museveni n'agamba kagitaminating naye kati lete badde bataminating bayindayitinga teriiwo yabuzeewo mpolampola naye kati kikulaga ki emigozoobano tegikomyawo gyeyongedde bweyongezi kubanga girabika emigozoobano mingi. Uganda Airlines ogobye bagoba naye nga ensonga ezigobya aba staff members ng'ozibulira ensonga teziryawo tezizaalyawo teziri mu kale nsa nti babagoba there is a lot of gossip olugambo
olugambo olufuluma mu company erudde ebweru olugambo bonayogedeko ono you know like those petty reasons onayogedeko ono onayogedeko oli bintu like olaba obusongasonga obwekyana ekito bwe bugobeza Uganda Airlines. I think Uganda Airlines mbadde manyi it's more of a better investment. You may not gain from it directly. Manyi we have a problem in Uganda that kati profits engeza companies wezito like the entire profits they make won't be determined nga wonala wonagamba mbuno teziri automatic obancho ogere bwentyo nti togenda kuzirabako nti Uganda Airlines center zekoze ziri wano bweziti because otulamu airlines ogamba mbuno transport business era sente ziba tezivaayo bulungi naye we have an airline has other strategic advantages of which tebagenda kuzibala because kati togenda kubala tourist alinye Uganda Airlines najja mu ggwanga mu togenda kubala Uganda tourist yatunudde ku Uganda Airlines n'amanya mbu ne wali eggwanga lye bayita Uganda ku airport yadde alinnya ennyonyi endala oba okitegeera naye ng'oyo omuntu agenda kujja because yalabye ennyonyi ya Uganda oba okiraba kyentegeeza naye ate wonaaba okibala kufayo togenda kukibala okirage nti no yayingidde because of this so profit yafunye yeno because of that okitegeera like it is something that is untouchable you cannot see it but it's there is a profit it's making. So president ye yakoze move ennungi naye ate kati okuyiwa staff yonna oluusi kiba tekiba kirungi kati so ebaluwa ebagoba officially yabuze yo yabuze ekyo tumanyi lwaki naye nze tebin surprising that is Uganda for you Uganda nze wendaba ebintu ebitu tebiri surprising mu Uganda wano it is not news to me Uganda does that over and over again ebintu ebyo bibirawo naye kati kyentunulamu neŋŋamba kati what are we going to do because ogobye buli muntu owa Uganda Airlines abakozi obagobye you've not set a foundation ey'abantu abaali baddewo abayitandikiddeko oba kyetwayitandikiddeko like for example if I say katulekewo kale nga general manager no nti otunaddamu recruiting nga tunatandikira ku bano because tusobola kuŋŋamba mbuno bonna abadde mu Uganda Airlines bonna abadde balina empisa embi oba bonna abadde badde tebali ethic enough that means obanga yeekubyemu ebitulimu ababa hiringa mugamba ki at of which waliwo ne bano be baali baka hiring of recent kati ate petitions ezajja nga ziraga tebalina qualities ezibeera mu bifo ebyo ndoza story ena gibasomerako wano ku Mighty Drive nimbagamba waliwo abantu be baali ba hirings basatu amanyangira biddemu baali ba hirings abantu basatu omukyalo omu n'abaami babiri nga bagenda kukola mu aviation mu Uganda Airlines eyo naye amawulire gaavaayo ne gakakasa mbuno ate abo they are not credible enough okutula mu bifo ebyo naye just because ani akumanyi nze nkumanyi oli mwana wa gundi n'asobola okuyitawo so kikulaga ki nti already twatandika on a wrong note with the Uganda Airlines. The foundation was weak. The project was good. The idea was good. We had revived it because Uganda Airlines was there before. Uganda Airlines yalina ne team mu gundi mu Super League eresamba team ezo bazaabulirawa team za Uganda nazo zineewunyisa ebitongole byalina coffee team abantu abali wano kyeka mu team ze mumanyi Vira KCCA Express mbuze bamanyi ezo ntine ezo zezaaliwo okuva ekyenda waliyo tiimu sebe ezaali zikompini waliyo tiimu ya Coffee waliyo tiimu ya Uganda Airlines eyo waliwo tiimu ey'abannamagye UPDF yakomawo polisi jukira bulungi evolution naye yo yajja nayo mu gyekyenda naye waliyo tiimu ezo ze baali balekawo edda from the 1950s 60s those teams zonna zaabulawo naye ekyo kiki ekitulese so Uganda Airlines nayo budget reviving zindoza kati I think Uganda Airlines revival is a matter of strategic planning now nti kati ngawe tukomezao tugenda ku planning tutya abantu betugenda okulera tugenda ba recruiting under what criteria si just lwakuba oli emumanyi wano so manyi ebitu ng'engambe tubifunide solution because every company has olugambo ekyo tukimanyi buli wamu bajja beera tebabulayo bakacyankalanya eva babeeramu nga bagala bacyankalanya empolampola so tebabulamu naye ndoza President Museveni ekintu yakikwata nnyo oba gaali maanyi because tosobola kumalaga oba buli omu bwotyo ne ba board of directors n'obagoba kati ogenda tandikira kuki kyogamba ogenda kuddamu hiring bato era kyogenda ngawe wakikola ekyo kyogenda okuddamu okole ogenda hiring abalala era n'abalala bajja kukulagako nti bino bakola for starters bamalize badde mu bintu ebityo because they don't have a foundation for Uganda Airlines. We know it's new, it is coming back, so how better do we bring it back to be different from how it has been? Ebintu ebituswaza kungamba mbuno ennyonyi eweddemu amafuta ku airport
wadde tokimanyi mbu n'ennyonyi egenda kulinnya so ebintu ebyo ebituswaza biba bingi obaali bamanyiga n'abamazaako. You cannot tell me the other one is somebody paid for a ticket that is going to fly them from Dar es Salaam, Tanzania, maybe to Kampala or to Rwanda or to where. Nenga bwatuuka by this time alina okuba nga alinako waali nti okay ennyonyi badde bagisuubira kulandinga ku saa 7 naye ku 8 alina okuba nga alinako waali simwese. Hello, good morning. Yes, good morning. What? Hello? Yes, good morning. Yeah, good morning, sir. Bannansi. Here. Yes, Mr. Tumuhimbi, sir. Oba Edgar, oba mulinye mu waya. Yes, your network is just, it is abalabi. Tukola si bulungi. Mugabo omuntu ayina amatabi mu bigere ng'alinnya mu waya internet for sure yeetire. Speak one, Edgar, oba walina akasente kasegirinya ng'omuwagira bulala. Omusajja y'omu ku bakulembeze be tulina kati bw'olaba mbubi bakola tubifiiringa. If I want to be, I am one person who is admitted with due respect, like they say. Yes. That one thing is with due respect. I put respect here. Respect any MOP who buys Simanyanga Katogo Kabienda, Simanyanga Kusa, Simanyanga Vichi, or Urimi, Navira, Abanakanza, the Sanga Banakawiri. He is a disgrace to society. What I would joke with him back home. Bo bannayuganda abali naive ng'enjogeranya mu abaana bato abali naive bo basuubira mu buli MOP alina kugulira abantu byenda kuzaala so ne bajja focus okubanja bwe balina okugobawo omusolo alina obikola then ne bajjisa kuba MOP. In fact MOP yadde opposition owa government agulira abantu ambulance n'abawa sabbuuni n'ebirala ate ye naye abeera mu biga gavumenti abantu tubateekamu okutendekebwa okumanya nti balina omuntu omu balina okubanja gavumenti kubawa omusolo abayambako isimply to legislate so kati aba diversionary you get but andi ekizibu politics zize zikyuka mukulu Norman nti kati ne government tekyabikola kuzikyusa ate ne musuusuta namwe mulaba abakola ensobi. That's why we have always told the people nti nno gwe omuntu agenda mu government nabba n'azimba ekizimbe kololo waggulu wali ne mumuwaana abaami omusajja azimba ennyumba mwagirabye bamwongera omuwaga muno akyongeremu omuliro bakyabeeranga mu high school mu kibaasi mukyongeremu omuliro naye mukikurashinga mwena mufiiramu naye agambye bakyongeremu omuliro n'ate ayogeremu bakyongeremu omuliro. So for me, of course, it goes back to doing more civic education. Abantu bategere responsibilities ne roles z'aba MPs baabwe. Anyway, etuveeyo manyi olatera okungamba nno ng'omalire. Musajja wammwe mukulu Museveni manyi shutdown n'enzijukira alinga omanyi kyaganya okutegeera is that abantu balala opportunity abekerera bamutegeeza nti naba oba oliawo n'omuntu omutono n'abantu abatono baba mu position babaani banza okubaako ne solution ekiteera kamu ka timidi akali eno ewaffe mbu ente nene naye yo buli kimu ngira ebeera yekolasi complaining ewakatoola mu lwaki embuzi ntono ate ng'erina ekirevu ate yo nene naye tegeera kirevu kati yawe ekiteeramu okutegeera nti waliwo omugaso okubanga abantu batono naye nga tebalina omugaso balina ekintu kyakusinza. So basically, when it comes to things to deal with leadership and governance, it's high time that he also listens to the opposition. You get, and perhaps the civil society and some other people in this country, if we are to move forward. Kati ebyamwe simanyanga mafuta gaweddemu terina bungeri gyoyinzako terina kulinnya mwana ewaka mbuno chai yaweddemu so oba sukaali naye nga gwe bulijjo akimanyi naawe olina byobba azina n'obyobuzaawo bwe bifuuka bifi bya nkoko obibba kati mwana naye bw'afuna ka space ajja kunuuna sukaali kubanga nawe bakulaba obba nabo tebafaayo kati ez'amafuta g'ennyonyi simanga ennyonyi yali esise bayinza kugamba ono wa traffic yagimiriza mu bbanga kubanga bo bano enanga kan don't be surprised enanga ndowooza bulako kujja tugamba ba traffic bagimiriza mu bbanga oba amafuta bagabbira mu bbanga Uganda everything is possible witana musumba finally nga tonangoba at the personal level, I admire General Mugisha Muntu, and he has always told us to be patient with the time. And with my side, I am one person who can also ascertain and tell you, Omuchungwa wajirira mito, Tojawura, Tomon, no Muchungwa. Just do that thing. Oyo omukyala y'omu kubanga obukokola ttiimu y'omukuta muntu n'abalala nga bwe bali bammoli. Era bambi bammoli ne baviira pate yaabwe FDC at a time.
oyo omukazi nga ye yeefudde Katonda bwe kintu ekirungi kyonna abalungi nga yabamanyi n'ababe nga yabamanyi kati nze at a personal level singa ekyo kintu kyakoleddwa muntu mulala oyo omukazi atalina nviiri wandimuwulidde yabadde olunaku banalawa yabadde asobola n'okubakongoola you get naye Katonda yatuyambye time etasobola exposing abantu nyabo n'abalabye ku TV ng'agamba nno for the betterment of the region yakakitegeera leero nti nno mu region gyabaddemu okutwala omusango olusooka yakiragirawo nti nno ku lw'obulungi bwa Busoga lwaki yakiraga eggulu limu so n'akangaza I will pay zebansabye ate nali betufuula abaana bakama twatino babulyo just simply fooling us. I mean, I think the position is even worse than the government. Kati yesala omusumba ageze tulaba nga tekitegeera batuwa kama tu amayi tuli bomyo musula agenda compensate why does Salam Musumba get 1 billion to pay to compensate in the costs and damages? They let these guys stop fooling people bategere mu kyabalema basabe kusaba Museveni bwa Katonda bwa Rwanda muja mufyuzi maybe tandikirawo but you can't be just be there being food day evening and tomorrow tetulina banyivu ate asimena kumanya bye Eva mubera munyivu thank you omukulu romani Eva munyivu njagala mwankubireko essimu wanagambe nti empuli ali musanyufu naye tuli basanyufu gavumenti yakoze kino mukulu n'abantu muyimbise oli kuba essimu nogaa leero tuli basanyufu awo nange nja kubeera musanyufu by then naye ng'ensonga za passinga on zintuufu nnyo they are valid points kansooke kuya Segirinya He says Segirinya bebasajja bakyusiza politics nti bebaletedde abantu okumanya mbu beerabira civic duties zaabwe nti omubaka talina kukola bintu webiti ebyokuzimba amalwaliro kugula ambulance kugaba byenda biki yes that is very true okujjako obuzibu obuliwo nti gavumenti etuuse nga services tezituuka ku bantu kati ate abantu bo batunuulira gwe omukulembeze waabwe tebatunuulira gavumenti oba okitegeera kati Segirinya ye nga ye okubanga protectinga his place he will have to do that and any other politician chobola kati mukulu Norman wewetegereza basajja nga ba Francis Mwijuke kati batandise lobbyinga Francis Mwijuke ya lobbyinze FDC ya lobbyinze UN sorry nereta bilioni 8 mu kifo kye bayitayo barwa erinyandiera biddeyo wa Francis Mwijuke abamanyiyo erinyandiera bidde constituency ya kulembera Francis Mwijuse weyatute UN yazimbidde abantu enzizi nebakolera community radio nebakolera gundi microfinance bino mukola busako nekola kabanka kaabwe neka investinga mu sente nti kati omuntu agenda na farming amazzi agajja ku borehole afarminga bulungi ate sente ze z'abatunze nazikomyawo muki mu bank eyo microfinance kikulaga nti kati kivudde ku government okuleeta services oba mukulu Norman okitegeera ekyo like government tekyaleeta services eri bantu kati ababaka baabwe be baba lobbyingira it's the same story ono omuvubuka ono omusajja w'egundi mwerabidde erinnya walwero omwami owena kaseke wa NUP mupya erinnya lyerabiddemu kibala I've forgotten his name, oh God, it has slipped my mind, I'm sorry. But omwami MP wa mulwero omu somanyi ngeri constituency bagiyitamu forgotten his name bana erinnya lembadde nimanyi ndyerabidde akugamba mukati naye yalobinzera UN etwale ebintu ewo oba okitegeera nti kati omubaka yatandise okukola omulimu gwa government because what the government is not bringing the services to the people abantu tebafunga services kati bo abantu tebagenda kunenya government bagenda kunenya gwe baatuma okubala obingira ebintu kati gwe oyagala protecting your interests which politics is all about protecting people's interests or your interests as an individual kyogenda okukola kimu ogenda olobingira abantu oba okitegeera so mu doing that means you are starting to be a Segirinya. And in the politics of this country now, you have to be a Segirinya. Sawa zino bogamba nti ogenda kwesimba ku mwami ya Segirinya Muhammad. Oba togenda kwangula because abalaze yenga ye ekintu yakyefunza nagamba nti nze kati kankole kino so that nsigaze ekifo kyange mu parliament. Nenga it's the right thing to do. Ngate tunaba kudda ku nsonga ndala tongera okubajjukiza olunaku Monday Professor George Wilson Kanyehamba onono retired justice agenda kubanga addamu
ebibuuzo byammwe byonna alina ekibuuzo kyagala okumubuuza ensonga za constitutional law ensonga za ttaka olunaku luli lwe ensonga lwaki abasajja bakyusa gavumenti lwaki olunaku olwemmande babukkiriza nti omusajja abuwangudde wadde tabuwangudde ate lwaki kati atandika obikkiriza essaawa zino. By the way, I have a lot of questions from Mr. Kanyehamba era nja kutula ndimubuuze. Omwami Edgar Mathew Karuhanga enamba ya WhatsApp kosobola okubeera ng'oteeka ebibuuzo byo eri 0701 800 212. Where do tubiteeka mu comment section? Anti kati bino bya WhatsApp so that we're preparing nga obudde bukyali. We'll be preparing nga bukyali. The problem is wekiwa ekibuuzo kyembuuza tekiri in line. In line with what? In line with them. Because people have their own ideologies. Oyagala mubuuza bibuuzo biri personal. Twagala bibuuzo biri direct nkwate essimu njikube nga mukulu Kanyehamba awulira. Ebyo nabyo ekyo nakyo weekiri naye waliwo bana sigenda sobola kuba sigenda sobola kuba abagamba tubasindikire ku WhatsApp. Wabe ekibuuzo kyange takyagadde n'atakiteekamu. Yeah, because that is what most media houses do. I'm not saying that is what we do, but I'm just saying. Abantu only nga president bagamba question and answer with President Museveni. Question and answer with that. The problem with those things is that oli wabatakkiriziganya na kibuuzo ky'obuuza tekijja kutuuka eriyo lyabuuza. Kati nga ffe bakaruhanga ba extremists oluusi twagala tubuuze direct. Ojja kuba butereevu awo yensonga lwaki ojja kuba direct mu studios obuuze ekibuuzo era studio line ojja kuba weeri naye ennamba ya WhatsApp eri 0701 800 212 noti 7 noti emu 8 noti 2 emu 2 emunange ye namba ate gyosobola okubanga osindikako ekibuuzo kyo ku WhatsApp oba osobola okiteeka ate ku page yaffe ya Facebook nakyo tujja kubanga ate munange tukiraba kino tingwe down nti professor ku Monday bw'anaabanga addamu ebibuuzo naawe ekibuuzo kyo ate babeere nga bakiddamu bulungi nyongera okubajukiza olunaku lugenda kubeera lwa Monday ennaku z'omwezi zigenda kubeera 23 Professor George Wilson Kanyehamba agenda kubanga addamu ebibuuzo ate byonna bye munaabeera mumubuuziza ne ku lunaku olwo nyini anasobola okubanga ate oyita ku mukutu obanga oyita ku namba y'essimu yajja kubanga kwerera bajja kubanga bagibasomera ku lunaku olwo so temubeera temusubwa mmwe mwena ababadde beebuuza munnange professor ku nsonga y'ettaka ye ayogera ki ajja kubanga ebibuuzo byonna byatasobola kuddamu ku mulundi guli bwe yayogera ku mulundi guno ajja kubanga ate byonna abiddamu nga tumaliriza nyina stories 2 oba 3 naye kejja tujjeko emu Catherine Kusaasira agenda kuwa EALA MP agenda kola ki agenda kuwa EALA MP owulidde East African Legislative Assembly tebamala dde okusunsula mu NRM Catherine Kusaasira yagenda era yagambye ne Kyagulanyi mpagira mwe wadde bagamba mbu abayimbi bino ebintu tetubimanyi leero kambalagireko bwereere omukyalo oyo balayo mukwano wa Museveni nnyo ate advisor we legal advisor so agenda kubeera nga running for akyali advisor oba kwa presidential advisor bwe nalinda ba cabinet empya ku mulundi guno teyaliiko mukyala full figure teyaliiko so bebamu yali ntaliiko ku list taliiko ku cabinet kubaako mu buli yali yeeyita advisor bebamu ku advisor ye yali advising omukulembeze gwanga ku nsonga za ghetto ku ghetto youth bwe babayita mbu ghetto youth nite yaliko zikakuwa ghetto banga ghetto entrage gundi ghetto president aliko kati buchamani anti ye yaliko figa yayingira atya yali ghetto presidential advisor bakunsonga simanyi naye yaliko kuba advisor naye mukyala that have not been given to them yanyonyodde ati bwagenda muyala agenda kola ki tanna kunyonyola fe tulize tulabe nenga tanna ya just tell us interest nti ayagala agenda agenda era n'agamba Kyagulanyi mpa obuwagizi kyekyo mbadde manyi obuwagizi ate asooka mu NRM kyekyo ati nno okiwulira kati emitwalo 3 agadde dozi za vaccine ge gasigaddeyo ku vaccine ze baatuwa okuva e China sawa zino twogera ziri emitwalo 3 statistics tetunamanyi inagamba Uganda one is one of the countries ezisinga okubeera ne start keeping a statistics bulungi nti ebibalo kati bajja kubuuza bameka abakafuna tobamanyi ate nga tuli bannamawulire
nenga tetubamanyi because tetu researching naye because tebatuwa information access to information ndoza chizamanyi tebamutuwa ate bebamukuwa bajja kati twako mu manyanga abantu bebali baka vaccinatinga bali bakafuna double vaccines bali emitwalo 2 kati abasigadeko balinga milioni 1 emitwalo ndoza 2 abali bakafuna geno vaccines kati baleeta zine za fields za zona donations twasasuye 18 simanyije ziri paka kati zinatuuka mu ggwanga naye kwegamba sawa zino wasigale mtwasabete tumanyi zagenzewa bane abazetanira ate olaba baina akavuya kabera mu kufuna vaccines zino kamanyi line yebera wali tobula kati nze nganzi zinagambi let me just wait pressure kakane because kati nze sina tendaga tubere bulindala I think singa abantu babadde bagemeddwa twali badde tetweralikirira nnyo nti wevo yokusatu ejja because batugamba dda nti waves nyingi tetunaba kumanya waves ziri mmeka tuli mu yakubiri kati tulinze yakusatu kubanga waliwo amawanga agali mu yokuna already South Africa bali mu yakuna waliwo kenalaba ku social media mbulaki tuzigatta zonna watuzirinde zonna zijje lumu tukikube direct naye Uganda nzijja okutuma kati ebintu ebirisiya zuli Uganda bogerako naye nga singa gavumenti egema abantu kigambye gavumenti kiba tekyeraliikiriza olaba Edgar Mathew Karuhanga right now amasomero si maggule COVID-19 affectinze kumpi buli sector naye ate bwe tutuuka ku education affectinze nnyo nti saawa zino olaba tanapi abaana egenda okuddayo ku ssomero nga oba omuggalo oguweddewo batuzemu obulamu buzzemu okutambula ogenda kulaba nti abaana batono nnyo abaddayo si bawala si balenzi because ki affectinze both sides yes bw'oba otulidde ku baana abawala naye bw'oba okitunuliza ku baana abalenzi abagenza okukozesa ebiragalalagala okiwulidde bayitirivu nti kati singa baali bagemye abaana ne bagema n'abasomesa ochulide abaana bali badde badda ku masomero naye nzijukira Kano Kiza Beside bwe yavaayo n'akyogerako omukulembeze w'eggwanga yamugamba nti ebyo byali badde bikolanga abaana bonna bali mu bisulo naye tulina abaana abali mu dde abazadde nga tebazijja sobola sente za boarding so n'alaga nti ekyokugula amasomero si kyekimu ku bitunuuliddwa saawa zino era ebintu ebitunuuliddwa bintu bidala nnyo kituufu naye nze ndabira the best option would be vaccinating people naye ekizibu ekiriwo tine vaccines international zikyali scarce yes ntono nnyo kati era tumuswaba muteeka mu nnyinga naye kibagaya yatugamba President Museveni vaccine tuli mu kumanufacturing vaccine yaffe tukyali ku stage 3 I think ate zibeera stages 5 yes nagamba tuli ku stage ya kusatu so there is still a ray of light katusuubire nti n'abantu bana vaccinating COVID akyalumya abantu 1,295 be bakafa COVID-19 mu ggwanga just mu wave eno yokubiri oba okuva mu wave yasooka naye nga be bamanyikiddwa naye nga ate nkubuulira abafudde tebagenze malwaliro yes so okusinga okufiirwa ate obulamu bw'abantu ng'abantu munnange gavumenti bakubira omulanga abantu bagemebwe tutambule nga naffe tuli mu mirembe okiwulidde because saawa zino olaba nti baatugula abantu batambula naye tetuli safe at all okiwulidde era ekinaavaamu ojjagenda okuwulira nti weevu endaleze abantu bazemu okukola ki bazemu okulwala because tewali nti oba waliwo ekintu kyonna kye baali baplanize nti okay abantu tugenda baggulawo naye tuplanize okuba nti tugenda kubagema mu wiiki oba esooka oba mu mwezi ogusooka so that tutangira ensasanya y'ekirwadde kino because ekirwadde kino bwe kibanga kirina waves ez'enjawulo nti kigenda nekidda then kiba kireeta okweraliikirira. Yes. Bannayuganda bannaye bali kubanga mubadde ku show yaffe Nganzi gye bayita The Mighty Drive. It is always a privilege and honor to have you around. Thank you so much for watching from 7 a.m. to 9 a.m. Guy Tubagambye. On Monday, Mr. Retired Justice George Wilson Kanyehamba will be answering some of your questions. So feel free to send your questions to a number. It is 0701 800-212. 0701-800-212 and send those questions that you want the retired justice to answer and he will surely answer them for you. You will be also getting an opportunity to call in live at exactly 7, I think at exactly on Monday in the show itself. So I don't know what time, maybe 7 or 8.
the host will tell you then. But thank you so much for making time to watch us every day, Monday to Friday. We're always here. It is the Mighty Drive on Facebook and on Twitter. The Alternative Uganda, Mighty Drive, the show on Facebook is the Alternative Uganda, the page. So feel free to just log onto our pages, subscribe and like, share, comment. Make sure you share these messages with the different people. Tukoze n'abantu bangi waliwo omukyala Teddy Tenjo Nabukera, our producer yabaddewo wano ne updates za fashion tips yabaddewo. So thank you so much, Teddy. Then Rogers Turiahabwe, it's always a privilege having you around because he was here as well for the environmental tips. He's on camera today, and our executive director and executive producer of the Alternative Uganda, by the way, Mr. Jeremiah Muchivi, was also around to make the magic happen. He is the genius of the company, and Mr. Programs Director yenyini ya tuliao ku command center wali wenyini Kulukuli Road Konge Omwami Arnold Mukose Anthony. Thank you so much for making this magic happen. Ndoza Farida webale kubanga otulabire oto bade kuseti na yencho genda kuberawo n'omuyimbi. Then Norman Tumuhimbi says it's always an honor when you call in, you are a very intelligent man. Sikenda kubera mulunjo. Let me let the other gender take it away. My name is Edgar Mathew Karuhanga. The other gender. Remember the other gender, take it up. Thank you very, very much. Mwena ababaddeko tusobodde kubeeranga ate tusoma comments naye mwenna ababaddeko mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwebalire ddala mucomplaininga nti internet ekyangamu ono nawali naye munnange Facebook teri officially open ate ng'omukulembeze w'eggwanga mwamuwulira bwe yayogera nti ente zikyakama bulungi ebitooke bikula so Facebook si yakugulwawo kati naye nga ffe tukuba omulanga eri gavumenti nti bwe mubanga musibye Facebook ebintu nga bino mubisibye bannayuganda bangi mubasibira ebweru okubanga ebintu ebimu tebasobola kubanga babimanya ate nga ffe we are the alternative digital real issues real talk kambagaliza olunaku olungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.